Okay, about another video last class in the continuation. So last video was about how to solve the dynamic equilibrium using D'Alembert principle, and we solved almost three different problems. So this video we complex problems like a full mark question problems class. So selected questions class Okay. So, കുറച്ച് കാറ്റഗറിയാണ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് മോഷൻ ഓഫ് ടു ബോഡീസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പാസിംഗ് അവർ എ സ്മൂത്ത് പുള്ളി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ഐ ഗസ് one pulley two weight ആണ് in this case we have a two pulley two weight case. Okay, so example 4, determine the tension in the strings and the acceleration of two blocks of mass 150 kilogram and 50 kilogram connected by a string and a frictionless and a weightless pulley as shown in figure. So നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് and also we need to find out the accelerations too. So in this case we have one fixed pulley and one movable pulley. This pulley is actually a movable pulley and this one is a fixed pulley. So there is a rope, a single rope is passing over the two pulleys and 50 kilogram is attached on one side and other end of string is fixed and 150 kilogram is attached to the movable pulley. So now we tension kandupidikkanam, then we need to find out the acceleration of the system. Okay, so given mass of block vannittund, so this one is the M1 and we can the M2 is 50 kilogram. So we need to find out the tension as well as the acceleration of the blocks. Okay, so previous question single pulley and two different weights. So there is a single string is passed out the pulleys. So രണ്ട് ബ്ലോക്കിനും എക്സാക്ട്ലി ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതൊരു സിസ്റ്റം, ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ there will be only one acceleration for the total system. സോ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പുള്ളി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ ഒരു എൻഡിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ അതിന്റെ അടുത്ത എൻഡിൽ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഈവൻ the system is like this body is falling down and this body is going up, this will have a single acceleration. So there is a single system, but in this case you can see that actually there is the string is connected to 50 kilogram and other end is connected to the fixed end. Okay, and the 150 kilogram block is connected to the movable pulley. So the string in the രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് ബോഡീസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂവബിൾ പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് താനും. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് two blocks will have a two different acceleration. If this block is M1 and this will have an acceleration A1 and this is M2, this will have an acceleration A2. So A1 and A2 different, but there should be a relationship between these two accelerations. We need to find out what is the relationship. Okay, so let A1 and A2 the acceleration block M1 and M2, then tension or the string here, there is only one string, so the tension will be only one. So we need to find out the tension. Okay, so consider the motion of the, okay, in this case it's clearly we know that okay, the pulleys are frictionless, so obviously either side weight the body will fall down that side. So you can see that if you are taking a cross section here, okay, okay, if you are taking a cross section here on the LHS it is 150 kilogram and RHS it is the total weight is 150 kilogram. So definitely this block will go down and this block will go up. So consider the motion of 150 kilogram block which is coming downwards. Okay, so our block 150 kilogram block when we first consider this is a free body diagram. So what is the weight is always acting downwards. So it is 150 kilogram is the mass and okay, so into 9.81 will give the weight. Then okay, you can see that the movable pulley and 150 kilogram is act like a single system. So there is two tension, actually two times tension in this case. A mobile pulley check there is two tension, one tension is here and other tension is here, it is acting upwards.
So this should be considered, that is two tensions acting on 150 kilogram or the movable pulley. Movable pulley 150 kilogram single ആയിട്ടാണ് attach ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So we can consider this as a single system. And of course the acceleration is downwards, so the initial forces is acting upwards 150 A1, that is MA1. Okay, so okay, what is the equation? Okay, the body is going down, that is coming downwards. So we can take the forces in downward direction is positive, that is 150 into 9.81 minus 2t. Minus 150 when equal to 0, otherwise you can use the our D'Alembert principle, that is all the external forces acting on the bodies will be equilibrium with the initial forces. Okay, that is the LHS is the all the external forces acting, and the RHS is our initial forces 150. This is the equation number 1, and we need more equations. So we can consider the 150 kilogram block is going upward with an acceleration A2. So there is only one tension is acting on that body. So it is P in upward direction, and the weight is always acting on downward direction, and also the initial forces, because the body is moving upward, so initial forces is opposite direction 58.2. So we got another equation. So body is moving upwards, so the upward forces are positive, downward forces are negative. Fine, we got one more equation, but in this case we have what are the number of unknowns. So T is one unknown, A1 is another unknown, A2 is another unknown. So we have two equations and three unknowns. So we need to establish one more equation. We can find out one more relationship between these accelerations A1 and A2. So ഈ A1 and A2 ഒരു equation ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബട്ട് നിങ്ങളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് എക്സാമിന് you don't need to derive that relationship. You can easily by heart the equation. Okay, and a simple technique, and I will tell you a simple technique. Fine. So കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. So in this case, okay, so this is the total length of the string. So from here to here is the total length of the string. So ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് portion ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. The first one here to here, this is a center line passing for the fixed pulley. So this is C1, and from this center line to the movable pulleys, this end it is S1, and from here to here this is okay. This is also S1 because okay, fine. So this is also S1 and this is also S1 because this length is same for both. Fine. So that is S1, and from okay, another one is C2 because this is the peripheral, the wounding, it is C2 on the movable pulley, and another peripheral wounding is C3, and from this point to the M2 block it is S2. So the C1, C2, C3, these all are fixed length because with the change in this will not change even if the M1 is coming downwards and M2 is going upwards. Okay, so here figure this is a first case. So okay, 50 kilogram is at this distance and 150 is this distance. So we know that 150 kilogram is coming downwards and 50 kilogram is going upwards. So after some time you can say that 50 kilogram is going upwards some distance and 150 kilogram is coming downwards some distance. Okay, so ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ, ഓക്കെ, ഈ പെരിഫറൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് പെരിഫറൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തുകളാണ്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ S1. ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ് S1 എന്ന് പറയുന്നത്. S1 ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് അവർ S2. സോ S2 ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇത് actually displacement ആണ്. So we need to find out a relationship between the displacement, or actually we can lead to into velocity and then later into acceleration. So ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാനത് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. സോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഫൈൻ. So
ഈ S2 എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആക്ച്വലി ദിസ് M2 ഈസ് ഗോയിങ് അപ്വേർഡ്. സോ S2ന്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ വരിക. ഇവിടെ ഇതിന് S2ന് ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം S2ന്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ S1ന് ഇത്രയും ലെങ്തേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം S1ന്റെ ലെങ്ത് കൂടി. So there is a relationship between S2 and S1. So S2 is actually concerned with the displacement of M2, and S1 is actually concerned with the displacement of M1. ഓക്കെ, സോ അത് ക്ലിയർ ആണ്. S2 എന്ന് പറയുന്നത് M2ന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും S1 എന്ന് പറയുന്നത് M1ന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. സോ അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കാണ് C1 പ്ലസ് 2S1 C2 C3 ആൻഡ് S2. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ടൈം. സോ ഈ ടൈംസ് ഒക്കെ സീറോ ആയി പോകും, ബിക്കോസ് ഈ ടൈം സീറോ, ഇത് സീറോ, and this is actually is the C3. So ഇതും സീറോ. സോ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ 2 into ds1/dt and ds2/dt, because ഇത് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ആണ്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദീസ് ടു ആർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത്. സോ okay, dl/dt, this is also zero because length change ആവുന്നില്ല. So length with the derivative of time with respect to time, the length does not change, so it is also zero. So minus 2v1 plus v2 s1 by dt, displacement in the first derivative ds by dt എന്ന് പറയുന്നത് velocity ആണ്. So minus എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, okay, okay, one block is moving upward, another block is moving downward. So definitely in the acceleration direction or velocity direction എന്തായിരിക്കും. So in this case downward direction and negative ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, because 150 kilogram block is moving downwards and 50 kilogram is going upwards. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ minus 2v1 ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് അഗെയിൻ v1 by vt, v1 by dt എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ minus 2a1 plus a2 that equal to 0, otherwise 2a1 equal to a2. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ നിങ്ങൾ you just need only to write this equation. You don't need to derive this equation. Okay, so അതിന് ആൻസർ ഒക്കെയുള്ള റെലവൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. You just need to write this single equation 2a1 equal to a2. സോ ഇനി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക. So this figure, so there is two tension is acting on this 150 kilogram. Okay, so one tension is acting on this 50 kilogram. Otherwise അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഫൈൻ. സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ 2a1 equal to a2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫൈൻ ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് S2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ, ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് S1. സോ അതാണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡബിൾ ടെൻഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക. അതർവൈസ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2s1, one s1 is here and other s1 is here. ഓക്കെ, സോ S2 എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് 2s1 ആണ്. ഓക്കെ, S2 പ്ലസ് 2s1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും, ഐ മീൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. സോ അത് സ്ട്രെച്ചബിൾ സ്ട്രിങ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അസംഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ S2 പ്ലസ് 2s1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ S2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 മീറ്റർ ആണ്, ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും 2s1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ S1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്റർ. ഇൻ എഫക്റ്റ് 50 കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് 4 മീറ്റർ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താലും 150 കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് 2 മീറ്റർ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 2s1 വരുന്ന ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ സംടൈംസ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ടെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഡബിൾ ടൈം ആക്സിലറേഷൻ. സോ 2a1. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണോ ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിന്റെ
okay, actually half ആണ് A1 എന്ന് പറയുന്നത് A2/2 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 50 കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്കിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 150 കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്കിന്റെ ഡബിൾ ടൈംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത്ര ആലോചിക്കുക, 2A1 2 ടൈംസ് ഓഫ് A1 ഈക്വൽ ടു A2. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടെൻഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2A1 ഈക്വൽ ടു A2. സോ അങ്ങനെ എടുക്കുക, 2 ടെൻഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് 2A1 ഈക്വൽ ടു A2. സോ ഇത് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഫൈൻ. സോ നമുക്ക് final equations എഴുതാം. So we have the first equation from the first free body diagram, and second equation from the second free body diagram, and we have the acceleration equation. So we have 3 equations, 3 unknowns. Just need to solve the equation. So okay, fine. Anyway, on solving, acceleration of the block M1 is given as 1.4 meter per second square. Acceleration of block M2, that is A2, is equal to 2.8 meter per second square, and the tension in the string is 630 Newton. So that's our final answer. So now the equations 3 unknowns and just solve here, get the answer. Okay, so next question at the Buana. So motion of two bodies connected by a string and passing over a smooth pulley. 2 pulley, 3 weight. So question a different type of question. Last time 2 pulley 2 weight, and this time 2 pulley 3 weight. So a system of mass connected by a string passing over pulley is A and B, and figure 1 and figure below. Find the acceleration of 3 masses assuming weightless strings and the ideal condition for pulleys. Ideal condition or linear, it means that frictionless pulleys, and also the string is not stretchable. Okay, so okay, weight ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നേരെ ആൻസർ പോകും. സോ ഗിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് M1 this is 50 കിലോഗ്രാം, M2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 കിലോഗ്രാം, ആൻഡ് M3 is 4 കിലോഗ്രാം. സോ M2 M3 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂവബിൾ പുള്ളിയിലാണ്, ആൻഡ് A is a fixed പുള്ളി. ഫൈൻ. സോ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് 2 സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ്. 2 സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓക്കെ the previous case, that is a single system, that is okay. So I will draw the figure like the previous problem. So this is our fixed pulley, and we assume that 50 kilogram is attached at the one string side. Okay, and this is the movable pulley. So movable pulley and weight, and okay, weight is always acting downward. So our first assumption and total weight, that is 6 plus 4, 10 kilogram weight. So this is 50 kilogram weight. Okay, so this is the first step. So first step we two step different textbook different method follow them down. So I'm following this method. This is the, I think this is a concept wise easy method. So this is 50 kilogram, and this is total 6 plus 4, 10 kilogram is attached to the movable pulley. Okay, so this is the movable pulley, and this is a fixed pulley. Fine. So okay, let A1 and AB is the acceleration of block M1 and pulley B. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് ഈ പുള്ളി ബിയുടെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് 6നും 4നും ദിസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ആക്സലറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് 6 വിൽ ബി മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് 4 വിൽ ബി മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ്. സോ അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്സലറേഷൻ വേറെ ഉണ്ടാവും. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ലേറ്റർ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്, okay, total weight on the RHS is 15 kilogram, and total weight on the LHS is 10 kilogram. So okay, it's easy to say that 50 kilogram is coming downwards and 10 kilogram is going upwards. Okay, so നമ്മളത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ 6 plus 4 10 ഒരു സിംഗിൾ ഇതായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ T1 ടെൻഷൻ ഓക്കെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് T1 ആയിട്ടും ഇത് T2 ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so consider motion of 50 kilogram block which is coming downwards. So we first 50 kilogram block is coming downwards. So weight in the range is 50 into 9.81, and the tension, obviously the tension is acting upwards, and the initial forces is opposite direction 50A1. So we get one equation, and we need more equations. Okay, so codal equations then fine. So consider motion of pulley B which is going upwards. So our total weight is 6 plus 4. മൊത്തത്തിൽ movable pulley മേളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ so acceleration going upwards, and the tension is there.
And okay, the weight, total weight, 6 plus 4, 10 into 9.81 is acting downwards, and also the pulley is the total weight with the pulley is moving upwards, so the initial force is downwards, so that is 10A. Fine. So 10 is there, and positive move going upward, so the upward forces are positive, so T1, and fine. Fine, T1 minus 10 into 9.81 equal to 10A. So we get two equations. So in this case, we are actually consider the 6 plus 4 block is a single unit. So we have two equations and two unknowns. You can solve for the equation. Okay, on solving, A is 1.96 meter per second square and T1 is 117.72 Newton. So അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി 15 kg ബ്ലോക്കിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ദ ടെൻഷൻ ഈസ് ഓൾസോ വി ഗോട്ട് ടെൻഷൻ. ബട്ട് now we need to consider, so നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് ബി is a single, this is a mole pulley and a 6 plus 4 is a single unit, this moving upwards. But we know that 6 kg in this pulley itself, the 6 kg is coming downwards and 4 kg is going upwards. So this has two different separate acceleration. So അതും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് നെറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 50 kg ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1.96. സോ ഇനി ഈ ഒരു സിംഗിൾ മൂവബിൾ പുള്ളി എടുക്കുക, അതിനകത്ത് തന്നെ 6ഉം 4ഉം നോക്കുക. സോ 6 ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺവേർഡ്, സോ 6ന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി സോറി ദ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് 6 into 9.81 and tension is this is a tension T2 and the initial force is 6A1. So we get one equation. So now consider the 4 kg block which is going upwards. In this mole pulley itself, the total block is, that is a movable pulley with these two weights is going upwards, but inside of that actually actually inside of that the 6 kg block is coming downwards and 4 kg block is moving upwards. So that should be net acceleration. We need to find out the net acceleration. Fine. So I want to consider the motion of the 4 kg block which is going upwards. So it's, okay, there is a T2 positive direction is going upwards, so T2 is positive, minus 4 and 9.8 is for A1. So for two equations, T2 and A1. So two equations, two unknown. We can solve. A1 is 1.96. Again, we got A1 is 1.96 meter per second square and T2 is 47.09 Newton. So answer we need to find out. Finally, we need to write what is the net acceleration of the block. Okay. So now we look into the three different mass simultaneously pulley A and B. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So first നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. So we consider this block. This block is a single, actually the 6 plus 4 is a single unit, and it is attached to this one end of this pulley, fixed pulley, and another end is 15 kg. So 6 plus 4 is 10 and 15 is here. So this is 50 kg block is moving downwards, and this the whole block is moving upwards. So the tension and this string is T1, and acceleration of this single system is A. We found out that acceleration and the tension. Then we consider this block. Okay, so then we consider this unit, and in this unit itself 6 kg is coming downwards and 4 kg is going upward. So again we need this is the tension 2, because two different strings, two tension, this is the tension 2 and acceleration A1. So we found out the tension 2 and the acceleration. Now we need to find out the net acceleration. Okay, so the mass 15 kg will come downward with an acceleration. So this okay, obviously the net acceleration is all for 15 kg is already found out, is A, 1.96 meter per second square, and the pulley B is going with the same acceleration, 1.96 meter per second square. Then the 6 and 4 masses will go up, because the pulley B is going upward with an acceleration 1.96 meter per second square. Moreover, the 6 kg block is coming downwards on this pulley itself. So this has an acceleration that is A1, it is 1.96 meter per second square.
So the total block B is moving with an acceleration 1.96 meter per second square, and 6 kilogram block is coming downwards with the same acceleration 1.96 meter per second square. So the net acceleration of 6 kilogram will be 0. And consider the 4 kilogram block. The total block is mobile pulley is going upward with 1.96, and also 4 kilogram has, again in this case, okay, this separate case, the 4 kilogram has A1, that is A1 acceleration, it is going also upwards, so it is again 1.96. So the total acceleration of 4 kilogram is 1.96 plus 1.96 is 3.92 meter per second square. So this is our final answer. So we need to find out the net acceleration of the blocks. I guess this is the concept-wise easy method for solving. First we solve 15 kilogram and the whole block is considered as a single unit. Then separately this unit and find out the individual acceleration. So calculate the net acceleration by adding up or subtracting. 6 kilogram is coming downwards with the one A1, and the total block is going upward with E. So this A and this A will be, so these two accelerations are 1.96. So definitely that goes 0. It will cancel each other. And 4 kilogram, it is A1 plus A, that is 1.96 plus 1.96 is 3.92 meter per second square. Okay. So one more problem. So motion of two bodies connected by a string, one of which is hanging free and the other lying on a smooth horizontal plane. Okay. So for example, let us find the acceleration of the solid body A of mass 10 kilogram when it is being pulled up by another body of B of mass 5 kilogram along a smooth horizontal plane as shown in figure. Also find the tension in the string, assuming the string is inextensible, and take G is 9.81 meter per second square. So ഈ കേസിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു സർഫസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസ് തരും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ സർഫസ് ഈസ് സ്മൂത്ത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗോയിങ് സ്മൂത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കമ്മിങ് ടു പ്ലേ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓർ ദിസ് കേസ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല, സോ ഫോഴ്സസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. സോ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് fine. Is the acceleration of block M1 and M2, there is only one string and the entire unit is considered as a single unit. So T is the tension, and okay, so there is no friction is acting on this surface, no frictional force. So you can move this 10 kilogram block by a single very minute force. So in this case 5 kilograms block is okay attached to the another end of the string. So definitely this 5 kilogram block is moving downwards and the 10 kilogram block is moving, it's going rightwards. So അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കേസ് പോലും ഇല്ല, because there is no friction. So if you pull this 10 kilogram block by a small like force 0.1 Newton or something, then suddenly this block will be going rightwards, because there is no friction on this surface, no friction between the block and the surface. So this is a hypothetical case. Actually in the real case there should be definitely frictional force. So maybe this 5 kilogram weight, that is a 5 into 9.81 Newton, may not be may not be sufficient for moving this 10 kilogram block if there is some friction is happening or acting in between the block and the surface. So in this case there is no friction. So definitely 5 kilogram block is going downwards and 10 kilogram is moving rightwards. Okay, so consider the motion of 5 kilogram block which is coming downwards. So 5 into 9.81 and minus T, and of course the initial force is opposite direction. So and consider the motion of 10 kilogram block which is moving rightwards. So T equal to 10A. There is no other force because there is no frictional forces acting in this surface. So it is very simple to solve. So T equal to 10A. So two equations, two unknowns. T and A is our unknowns. So on solving, T equal to 32.7 Newton and A equal to 3.27 meter per second square. Okay, so very simple case. So actually the case difficult the friction could be, so definitely there should be a frictional force will be acting in opposite direction, and we need to consider that that forces into our equation. So
problem will be it's getting more complicated. But കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി കൻ ഈസിലി സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ 3 പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക്സ് ക്ലാസ് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.